大家好，我是阿勇，大家好，我米芳华啦。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会经一条英语的新闻，互阿华翻译。 And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 阿勇啊，你伫台湾待遮久啊，恁美国的热势所在啊，敢真是有参咱台湾的寒天遐尼寒？嘿，我毋知啊，我已经有了遐袂去，就是我感觉今年台湾足寒啊，寒到要死去啊！确实，较早伫美国的时阵，可能拄来台湾袂感觉遐寒，但是到即马都感觉足寒啊！安尼你敢要听一寡安那穿好烧的撇步？哦，穿好少我足需要即个撇步啦。咱来听即条。卫生棉古早号做炸布，也是马布。Sanitary pads, they used to be called gird cloths or saddle cloths. 即马变做警察穿烧的家私。 And now they have become standard issue police thermal wear. 寒流若来，民众上山看落雪是欢欢喜喜。 When a cold front comes through, people head up to the mountains to play in the snow. 伤寒就米车内吹烧去。 But when it gets too cold, they can always get back in the car and turn on the heater. 毋过管交通的警察煞无通米。 But traffic cops have no such luxury. 南投合欢山的警察 A police officer in Tekiak Buburao in Lamtao 翕影片，甲大家分享因毋惊寒的撇步， made a video explaining how to ward off the cold. 就是伫遐讲自卫生棉。 It's easy. Just line your boots with a sanitary pad. 讲会输汗、输水，佮保温。 Then your boots will absorb sweat and moisture and keep the heat in. 大家公认产妇咧用的卫生棉加较大地，佮厚，上界好用。 Everyone agrees that maternity pads work best as they're bigger and thicker than normal sanitary pads. 落雪时，外口平均干若3至5度， With average winter temperatures between 3 and 5 degrees, 这时就会看到上山上班的警察穿真侪卫生棉去哩。 you'll find all the mountain cops have their pads ready to go. 有赞无？嘿，该赞啦！佮安尼啊，用迄个卫生棉发烧啦安尼。啊，你讲卫生棉即字，敢毋是念卫生？嘿，我顶摆调查台湾民众即马已经差不多90%以上拢甲伊念做卫生啊。其实你若听阿公阿嬷，一定是讲去卫生所摕药啊，还是去卫生所注射哦。所以这字伊的汉文音就干若一个音叫做卫，是嘿这是完全无问题。毋过你若讲照汉字形声字的原则，可能大家就是看到另外伟大迄字读做伟啊。嘿，伟大。也是讲有一个字生产像迄个武侠小说的主角叫做韦小宝，大家就看到即两字相共念做韦，安尼我就甲即字念做卫生。安尼嘛是讲淡薄仔也有道理啦，虽然讲毋是字典所写的音。我拄则讲迄个合欢山，你讲迄个怎？我袂晓念。我反正嘛是念毋对起来，我毋知。我讲德基亚布布绕，德基亚布布绕，德基亚布布绕啊！若是有土鲁古观众朋友，请甲阮老话讲。德基亚布布绕要安怎讲较清楚啦哈，因为阮嘛毋知，但是这是土鲁古因在地地名啦哈。无毋对，就是尊重主人，尊重因在地的人，就是安尼咧讲。对啊，即个土鲁古即个土鲁古族的名嘛，介趣味啦，因为土鲁古后来变做日语的塔鲁古。土鲁古用日本音来念变做塔鲁库，嘿，塔鲁古。台语人听着就讲泰鲁国，嘿，泰鲁国，嘿所以迄个华语的啥物泰鲁阁，来到遮已经是第4手翻译的地名。对，我阁有找到即个名是英语的，那就是合欢山直接译的英语名，叫做 Joy Mountain 吼。合欢山啥叫做 Joy Mountain， 你知无？毋知。因为合欢即两字，就是古早汉文用一个真好听的讲法咧讲相共。
就是是安尼啊合作伙，互你欢欢喜喜，就是 together you have some joy， 就是 joy mountain。好，好啊，过来咱前2摆影片有去甲迄个，你讲啥？无网无倒网倒酒，嘿，无网倒酒吼。啊，毋知因的新闻哪会拢会遐趣味啦？啊，今仔日搁要转去无网倒酒看卖吼。好，听看卖。The oddball idea of pet mayor elections to raise money to rehabilitate the community playground. 选一个撇市长办即个活动，毋若会用你总钱来甲社区的运动场翻新， And to help get local kids civically involved. 阁会用你甲在地囡仔人牵入来熟悉公众事务。Came from a local town manager. 一个怪主意是因市政府一个主任想的。In 2018, Fairhaven residents elected Lincoln the Goat as its honorary mayor. 2018年，咱好药市的各位市民选到一只羊仔，合做林肯来做因的公营市长。Lincoln helped raise about $10,000. 林肯甲因斗总筹$10,000哦。While the current mayor, Murphy, a Cavalier King Charles Spaniel, 因现任的一只查理王长毛拉犬，合做毛灰， has raised $20,000. 总着2万。Ironically, the honorary mayor is not welcome on the playground. 讲来嘛好笑，因的运动场公营市长煞袂得入去。As Murphy's owner, Barker, said there's a no dogs allowed sign. 毛灰的主人阿浩讲，遐有菜一支狗仔袂用哩的牌啊！你有感觉我规底新闻翻译迄个地名，人拢真趣味。拢真趣味啊！你讲迄 Fairhaven， 你讲啥？好药市。你若讲正经要研究伊的意思，绝对毋是好药市，即个意思。我就是昨暝我想足久的 Fairhaven 啊，即个市到底伊的名，我台语要讲做啥物市？啥物市？哦，想规补想无啊，规句叫做好药市啦。对啦，因为若是讲较正经一丝啦，迄个 fair， 即个 fair 应该毋是公平的意思啦，应该是较水啦、较美丽吼。啊 ，haven 其实就是德语，也是荷兰语的港。哦，就是海港 Harbour， 嘿，所以是，那我可能是美丽港安尼，哦，安尼嘛介好听啦。对。啊，进前迄只羊仔的名，你有听着我家己做啥无？哦，你讲迄个林肯安尼，啊，我无爱肯啊，林肯啊。对，这嘛是恁较早一个美国总统的名。嘿，是，嘿，我歹林肯总统。啊，现今的迄只狗仔的名又搁互做啥？你有听着无？现今的吼 Murphy 哦，你讲毛灰安尼。对，毛灰这个词，台语讲出来就是上班无咧认真啊咧，世界甲人开讲啊、敲电话啊、看面册，安尼就是叫做毛灰。哦，毛灰啊，我相信嘿，一只市长嘛无咧认真上班啦，毛灰。哎呀，伊个工课就是我足古锥安尼讲，安尼就好啊。啊，你佫讲伊个主人叫做啥？迄个因为英语叫做 Barker 嘛。Barker 就是，嘿对，啊，台语叫做好嘛吼。嘿，即个英语所讲的 wolf， 台语叫做吼，迄只狗仔咧吼叫。好叫啊，所以伊个主人都叫做阿吼安尼。对 ，Barker 我就改译做阿吼，伊个主人阿吼。安尼袂歹。If you enjoyed watching this episode of Indai Express， 会记得市赞、订阅啊，佮分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 免细字，做你伫下骹留话甲阮讲。再会。See you next time.